Now question number 18. A paramagnetic sample shows magnetization 8 ampere per meter when placed in an external magnetic field 0.6 Tesla at 4 Kelvin. The same is placed in another magnetic field 0.2 Tesla at 16 Kelvin. What is the magnetization? Here we can use the Curie's law for paramagnetic substances. According to Curie's law, the intensity of magnetization is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. Therefore, intensity of magnetization means the dipole moments created per unit volume I1 by I2 equal to V1 by V2 into T2 by T1. Now putting the values, I2 we will get as 2 by 3. Now question number 19, output of the transformer is given as 24 volt and it is connected to a 12 watt light bulb. But remember one point, எப்போதும் ஏசியோட வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணும்போது எப்போதும் they will say the RMS value இல்லையா. இப்போ 24 சொல்லுന്ന RMS value ആണ്. Therefore ഈ power divided by voltage எடுக்கும்போது current கிடைக்கும் 12 divided by 24 0.5 ampere. But that 0.5 is nothing but RMS value of output current. But they are asking peak value. ഇപ്പോൾ പീക്ക് വാല്യൂ എപ്പോൾ എഴുതാം? RMS value into root 2. Therefore 0.5 into root 2 you will get 1 by root 2 will be the answer. Now question number 20. The electric field intensity produced by the radiations coming from 100 watt bulb at 3 meter distance is E. The electric field intensity produced by the radiations coming from 50 watt bulb at the same distance. അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് സോഴ്സിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. Intensity is given by 1 by 4 pi into P by R square, where P is the power of the source and R is the distance from the source to the point. Therefore, it is same distance is given. Therefore, intensity is directly proportional to P. Therefore, I1 by I2 equal to P1 by P2. ആ പവറിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ പോതും 100 by 50. Therefore, I2 will be I1 by 2. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ഒരു ചിന്ന സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ട് വന്ന് 10 power 4 ആംബിയർ, അതായത് 10 ആംസ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ 10,000 ആംസ്ട്രോങ് ആണ് സ്ലിറ്റ് വിത്ത്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്, വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്? 4000 ആംസ്ട്രോങ് മുതൽ ഒരു 7500 ആംസ്ട്രോങ് വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എം സെയിം. അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ട് ഈ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ ரொம்ப അധികമാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് 10,000ഉം ഇത് മാക്സിമം വരുന്നത് 7,000ഉമാണ്. ഓക്കെ, ദെയർഫോർ ഇവിടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ ரொம்ப അധികമാകുമ്പോൾ എ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ ആകുമ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാതെ. അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാത്തപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഫൈൻ സ്ലിറ്റ്, ഷാർപ്പ് സ്ലിറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് കളർ ഓൺലി വി ക്യാൻ സി. അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നാൽ മറ്റും കളർ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. അവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എഡ്ജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കമ്മിയായിട്ട് വരുന്നൊരു ഫിനോമിന നടക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ അത് നടക്കാതെ, അപ്പോൾ ആ ഹോളിൻ്റെ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണോ അതിൽ മറ്റും ലൈറ്റ് വരും, അത് വൈറ്റ് ഇൻ കളറായിരിക്കും. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25.